Sira, sa training, you know, my idea. Yabompaye bra yeko yadishimu. Onyame a ofri da tete entrede eye erade. Anopai so yeda wase. Se wawowa yen agyeje ya bamba. Aboye ho ban anadwumu nyinaa. Na wama ho kwan se yensa meka atiasefo ho. Ayeyi ene nase enka wodin. Isanse wado yen amana broso. Yie ni adoye a ode adom yen. Sika bie ni ho ebetumi atua ho ka. Wo ho mobro no ena abunkam afa yeso. Entisa nkobonefo no de yen ye hanam emanese. Tisi ekura yen kwam ene emudie mu a de ka ne se asida eye wodia. Anopai ne mesra one se befa memu ekyerɛkyerɛ wo mai. San bibi wadwen mu ene waniwam. Na ekwan a wakyerɛ se o mai emfa so no. Wo munya awreshim ene gidie wo mu. Na watumi ade afa so. Yesu a wode ne maa yen no ene pepi wonimu. Na isan se yenim die efa wo Awurade ho ene wasem ho ene wakwan ho iswenti. Ene mapapa ni pi aboyen ni yato agidifo bebre na eya hohora ene bone. Nenso emre ne ko na wiye no wonam yeso egu trene aba no. Na menimu se okre biara obefa nsem yi asie ne mu na watu eso na mo a Awurade de akyere no. Obedi na sefo nyinaa be nhyira. Se ne Abraham epre nhyira to ho ema na sefo no. Meda wase se abre bia me krado se me de ensem ibre o mai. Ofa me mu ekasa. Na o kyerɛkyerɛ wɔn. Nye honam ne mogye ntumi entu ho agina. Da se wotumpa anka wonte asie. Bebre ahohomoni nyinaa ase ade se Kristo tumi ase. Bitwifa Satan ene ne dom nyinaa so sabrim. Omo hyehyɛ yi nyinara, omo ginetu nyinara, mabre nase. Se ombeyi osi akwan ede ama Onyankopɔn ma. No mentumi ehunu wo Awurade yie. Ene esoritia saa aginetu no. Asidanka yagenkwa Yesu Kristo. Se wesane n'ani onyamu na ɔte agane nsani fa so a odi ma yen. Mogya ekasa Calvary ninti. Yeda wase. Efa yade hye nyinaa numum. Na se wi a yede asida ama wo Awurade. Wo Yesu Kristo diemu ene abompaye. Bebia obi aka amen. Enura ebra na mechire ediafa the 9 planet and 6 senses hono. Mechire se onipa bia wo ba bedi Awurade achi no. Wo yiedi usikasem wadwumasem ehu hia Awurade. Sansa wo hwe kwan ya Satan fa so a ode gye saa ne mani firi onipa ho a wamfa kwampa so but ababe ne dia. Nti ono a Yesu no ba asase so no. Devil ne ka kire ne se onkoto no nonso na nsa na wamma no saa ne mani bi. Na se obedi Awurade achi a Satan will make it impossible say saa ne ma no ono Nyankopɔn ye ya odi kan de me nipa
through the fall of man ekodi obonefo ne nsa no unsa enka bi. He will stop at nothing to make sure say your contract will fail. He will stop at nothing to make sure say you are dismissed or sacked from the job. He will stop at nothing to make sure say unsanu nyuma no ebeye basa. It is a what na say na ohwe the way we see abo modern ahofama wo wurade mu odi usika abo anyame adwuma utu ho ache oye na ohwe ne ekoso asetene mu na o common adwuma woye entumi nyina na wo yi di no nkoso no entumi nye lifted no a obehu say the more asade ne ekoso no na ugidi ewe awurade mu no etoba ha na awrashimu a wo onyankopon mu no eba fom ti se mubeka ya adesua ba ko meka se gidi wo hoyi so wo gidi wo bibim na ade no felia na ugidi no adwo iti yeya ya bedi awurade achi no we don't operate at the faith level o pesa okoso a yemfa gidi enante because oko honhom a gidi no wo fom ade bi wo a ewo soro sin gidi no a eno no ye command enhye o sese bibi enye adwuma na de kodi no abem na enra no mi ma ye nyina ye hu se onyankopon nipa odi kan ne nante after the fall of man a eye Adam no na esese or restore wealth yidi insirankasa a etna hoda nesese odisa ne ma no esan ma no se ne be ya ebedi adanse say wamaye the opportunity to be restored to the things he initially created. Sani pana sini edidimua utresi lineage na edidimua genealogy na edidimua ena Yesu Kristo so efiri mu yedai ebaye. Chebra Yesu baye no he became the fulfillment of the Old Testament or the Old Covenant. Where Abraham mojana wo hwiegu ya otumi edi penetrate the realms of the spirit, the 9 realms no. Na ema no nya the seed sense na otumi di ye niema kesiye pray inshira to ho ema na sefo no Yesu Kristo bae no ono nso behwie ni mogya ne guye sene be ya those who are under the new dispensation ye fortunate to experience the old covenant na ye experiencing the new covenant no. Yes, so through the blood of Jesus Christ, no, we can control the realms of the spirit and break through. Iti ye no ne aka yen eye Nyankopon na kwan kire a ye betumi di ewuram na ye niema papa bi a afiri yensa no yasan kwa akosesa ni nyina e de aba. Because adia ema onipa oniema papa afiri wonsa na wunhira ebo eye bone. Enuntina from the beginning no mabode bone hu dewuru saa say ade be sell ade be gu animu ase ade ema untumi nya enyinaso ade be sell wadwuma ade be mo obrabo no aye wusi basa eye bone. It is a bibi wo wa esese wusuru asase so a eye bone ene esese wusuru. You must fear to sin. Esese wusuru bone because otamfo kese enye bonsam eye bone. Because Satan no one kasa your friend or obonefo. He doesn't do anything good for humanity. It is a ubenya nkoso na ubenya stability. You must stay away from sin. Na the enti Satan o atake yensanu nyuma bebreni nyina ne say opese ekoye bone na wokra na Awurade pese ode ne ko enkwaje mu no watwene de nako osayim.
iti yen ya bedi Awurade achi no nipa odi kan ne Awurade nante or the obedience oseti ena Yesu Kristo so beka atrene ho asem enti seti eni training no ni nyina nam the same line but different covenants ni nyina de okupi Awurade nchen but a move bia require blood and send away to me penetrate the realms of the spirit. It is yaba be see say onipa bia no so obetumi akonkan abrabo imu a age se wo say nipa no what taking the dominion power over the 9 realms and you have also attained the 6th sense and send away to me break it through. Na say ohwe the composition of man or the trinity of man, you are made up of body, soul, and spirit. Na onipa bia no onipadua no untumi mfa ndi ye. Obia obeka se ode honam ebedi ye no enye adwuma. Yedie enhyira emfiri honam no mu na eba. Esese dika emfiri honhom mu eba. Na okra no asom ansa na nipadua no ne nsaka. Na esan se yemfa nipadua no endi wasase so nti no atenka awodu numu a Awurade de man nipadua no you cannot break through in life and you can never succeed using your 5 senses. Onipa bia or the 5 senses ne na ye adwuma na the 6th sense no ewuo na enye adwuma no you cannot break through the realms of the spirit. Na mechiri mu am wo hu se the 6th sense no etie. Na die nti a wontumi mfa honam no endi Awurade mu ene se honam na tenka ni nyina no eno na lead man into sin. So at yase so obehwe oba na wokwan do no no wabu Awurade asem so that means wafa no wakoma mu dida wani it will lead you to sin. So obeti asem bi na obu befu na odi nsamone ewo mu a eye waso. So atenkomo na say enye ohwe a emframa ye humi ka obeden enya hoden ede akwa ntokwa without the breath of air. So atenkomo na say aduani bia wo bedi ampucheche adia onyankopon se eni na ehonte emma na asore dan una wanumu yode the sense of taste kibibia wanumu hosurudo na eko another sin amanfo atu egu adwamammo so a akono bone wo mo yom ho hwie enye body the sense of feeling. It is already atinkenum no a atinkenum no ansana obi betumi aso Awurade ani no you must kill the 5 senses. As I say, all these senses na abasasi so honam fam no as I say okum san atinkan enum we nyina ansana watumi aso Awurade ani. Ese okum woni akwa ese okum waso akwa wano sese onipadua ese okum sa atinkanum ni nyina ansana watumi aso Awurade ani. It anybody who operates with the 5 senses will not be able to break through the realms of the spirit and establish or command wealth. It is obi who say obi adi pa wasasi so obi wusika broso a efri honamu efri honhom wamfa saa yedi na mfiri asase a okofa free baby foforo saa realms na obonefo no emma kwan say
Womu a aba bedi n'akyi emfa yidi mfiri hɔ no. They do so by shedding blood. So what in common I say? It Freemasonry, secret societies one more commanded a lot of wealth. It will be as if all of them wealth command in free as I see so. In free the five senses. Bill Gates, Steve Jobs, one more keka home. American President Donald Trump, Sankofuni Ninano, woman free honemu, they are not operating from the five senses. Woman, they penetrate through the realms of the spirit and they have massive sacrifices to make. And son a woman to me at take over. You cannot just control money or wealth without blood. So what you say, anybody who is not on the path of Christ, you will need blood before you can control money. Don't forget, sika yemuja. Before you can get money, you need to sweat. O sweat yemuja. It's a so brew mujani and sana wansaka. It without blood, there is no way you can get money. And nuntina Ghana ha ebra amount for discover sika koko gold. Any denchembo. No me yo imagine say omo ba kotu no bebre na ne hwie mu jegu ye ansa no mo tumi kwa kotu sika kokko eni go no wadwen ho because adia ema sika wealth e responde bra wa frɛ no eye moja blood. It without blood it is impossible for you to break through the realms of the spirit and get the operational level of the sixth sense. And put it at the back of your mind, say, so person will cause use your five senses, Edi juma wasasi suwa. Ubedi radiatia bompaye. Ubeye bibia. But in sira, you will not be able to have it. So what in common as you will yedi and you will shira. Yedi no, it dies with you. The moment you die, it comes to an end. But in Sirano, it's now fable. Eti say ye can ye pa dia, womu we asino. Ye can say ome di, but ye we radimono, a ye shira and ye petuho. The Proverbs 10:22 no, or say radin sim shira and the men di paye de fool. The obred man febin kahon. So what in common I say, it's ye no ye pre di in shiratoho. But the problem with a Christopher is say, Mubedi radiatino, mo pre ye as I say, we ye no a free in shiranum neba. In shira doesn't come along with sin. Ubi radiation biano on your bonintiano. Yankupun shira. On your bonny or yesuti men rade. Or Brennan wasima unyankopon any ninsem. So what you say, it is a wonu pre dia. Ye no unsabe to me aka, but ne shira. The difference between ye no any inshira ne say, ye no we are sent from no bonsam to me man and crop for di. Erade munsu no enipa di ba ye no efrinyame shira mu na edai eba. And because of inshira nti no se wumpa ye ne te ho saa kusie wiye. So what in common I say? Until say ubi be total obedience to God and His word, you will never be able to come to the point of the sixth sense. The Bible chiro. Na ubi bubu sa say sixth sense no kra ni suti say na de ban ete say. Sixth sense no. Me ba be chiri mu kakra mo wo hu de kode America ho asem because onipa bia no at a certain level na wonye bonefo umma bonemma ho bebre no na ye adwuma bebredie aye deactivated. Sixth sense no na de ban ni o wa na bibia ka kire o say kona kosra o maame obi amfra won kan venkyere wo unhu fio on TV
5 senses no enye adwuma o ba na biribi aka kyerɛ sɛ kɔ na kɔsra o maame ɛka me sɛ menkɔsra me maame da no a wokɔɔyɛ no na wakɔ akɔto sɛ maame no ɛyare serious paa baabi ɔda no ɛnyɛ koraa saa biribi ɛka kyerɛ me sɛ biribi ka kyerɛ me sɛ no saa biribi na ɛtwe wo kɔ wo maame hɔ no bra na wo kora wonnim sɛ ɔyare wonnim koraa sɛ biribi to no na ɛsɛ sɛ woduru hɔ saa biribi na ɛtwe wo kɔ wo maame hɔ no a wode kɔhu sɛ wo maame no ne dabre mu nyɛ a wo maa ne so a Awurade fa wo so tumi de ne kɔ hospital a wogye ne nkwa no saa biribi no ɔno no yɛ sixth sense no ɔno no onni honam mu ɔwɔ honhom mu eti adeɛ bi a ɛrekɔ so no wɔno tumi twe nko gyina hɔ wo bere obi anka nkyerɛ na wo so hu hwee tumi twe nko hɔ na wama watu anamɔn sɛ wate nkɔmɔ na sɛ obi betumi asɔre anɔpa biribi ka kyerɛ ne sɛ ɛma ne nkwafu biribi sisi ne so sɛ ɛnɛ bɛ nkwafu wɔmpɛmua na ɔkwafu no ɔkɔɔyɛ no na wakɔ akɔpira kɛseɛ paa afei ɔte wɔ sɛ ɛnɛ koraa na biribi kasa kyerɛ me sɛ ma me nkwafu mu hɔ na yɛ dɛn koraa na mebɛ afuo mu amaba ma bi prase sixth sense no ɔwɔ honhom mu ɔno no ɔma nipa nkɔsoɔ sɛ wate nkɔmmɔ no ase mepɛ sɛ mekyerɛ sixth sense no na de ban na wahu adeko a mɛka ho asɛm eti afuom na ɔkɔɔyɛ na ɔkɔpiraeɛ no ɔn sɛ ɔse biribi koraa kasa kyerɛ me sɛ ɛma me nkɔ afuom o obi a mehyɛ ne nkɔm sɛ ɔkɔ afuom o obi pra o ɛna obi anka nkyerɛ ne sɛ ɔɔkɔ no ɔkɔ akɔdi da mu but biribi something spoke to me daa biribi no ɔyɛ hwan ɔyɛ nipa bɛn a wɔtumi twe onipa kɔ baabi na ɔma ne hunu sɛ adeɛ weesie na teɛ saa biribi no ɔyɛ hwan ɛno ne de ɔno sɛ atenka ɛtɔ so nsia no ɛyɛ ɔno a eti biribi kasa kyerɛ me biribi ɛka me sɛ saa biribi kasa kyerɛ me biribi kasa kyerɛ me no saa biribi na ɔkasa kyerɛ no what is the name of that biribi adeɛ bi a wasase so bi a wodin eti saa biribi no ɛyɛ hwan a ne din de sɛn the sixth sense eti sɛ wopɛ sɛ ohu sɛ sixth sense no ɔno ni a ɛno ne saa biribi na ɔtaa kasa kyerɛ nipa saa biribi na even though you haven't seen even though you haven't heard unti biribi ehu biribi a obi anka biribi nkyerɛ o ba na saa biribi no ɛtwe wadwen si adeɛ bi so na saa biribi no wɔno n'adwuma a wɔyɛ no ɛno na o penetrate through the realms because saa biribi no ɛyɛ untouchable ɛno no nyame gya no wɔ honhom that seed sense no wamfa na ama asase so ɔde seed sense ne ba asase so a anka nipa etumi nye yi da anka otumi break it through ogya no wɔ honhom mu because honhom hɔ no the devil cannot go there so ati aseɛ saa biribi na nyɛ honkronkron deɛ makyerɛ mu n'adwuma deda ba saa biribi no ɔyɛ atenka bi a nyankopɔn de ne dua onipa bi a wo honhom mu a ɛyɛ ɔno ɛna ɛyɛ responsible sɛ ɔba akɔfa wo yiedie ɔba akɔfa wo nkosoɔ ɔba akɔtase wo nhyira wadeɛ bi a wopɛ biara no ɛyɛ saa biribi na ɔba akɔfa brɛ wo it is a Satan true sin no sɛ Satan evia biribi firi nsɛm gye biribi firi nsa a
ade a obetumi akwakọ odi akwakọ yi saa de kodie na Satan gifiri nsem na ba no eye the sixth sense na kwan a obefa so a wo be wura mu no eno ne ade no na onipa bia no osi sense no se betumi aye adwuma a agye se wo yi obi a odi nhyehyeye so tiasem ne yi obi a wo ye principled se onye principle that your sixth sense cannot work enye adwuma obi a wo ye obedient to the word of God we say nipa we and our sixth sense no betumi aye adwuma nanso no akwakoduru ba bia ye wonkofu bebre wo a wo sixth sense no wo ntumi nyusu so atiase wo ntumi nyusu sixth sense no do not mistake it for instinct there be enye instinct oye atinka oye sense but no the juma no it is the most powerful sense the juma wo ye no ade bi no we wasasi so a eye related to the five senses obetumi aye eti oye extraordinary sense wono no tumi sense danger wono no tumi sense richness wono no tumi sense ade bi a eye good or bad in your spirit no are taking care of it. It is owuo bi beba even without going to bed sixth sense no tumi kọ ekoyi saa owuo no de kyerɛw tiasɛm ne yi okoyi owuo ne de kyerɛw ɔtwew de okosi baabi ade ne besi pɔtee sometimes no ɛtɔ da bi a sixth sense no tumi dramatize whatever is going to happen in your life. It is better da bi no ubeu se wakɔ akɔgyina baabi honam fam na wakan se ase hɔ no wakɔ hɔ da na all of a sudden enema wo ye no honam fam no wokan se ase ha maba ha bɛyɛ saa de wi ada ɛyɛ si sense no a saa tinka no a na the only way a obia de betumi ayɛ adwuma a total obedience to God. Wo a wontumi di nyame asem so no, wo sixth sense no, onsan kada. Don't forget Abraham, nese so ukum aboa muja. Ukum aboa no di muja no. Etumi nya that sense no. Sixth sense no. Se one sacrifice emoa no a ontu ne nsan ka. Eti oye blood ritual. Na ye no Yesu Kristo aba behwie ni mogya na gudida ti ni mogya na ohwie gu ye no we have the opportunity say every now and then no ye sixth sense no ye de be ye adwuma eti just as Abraham was obedient to God when he directed so must we become obedient and sana sixth sense no wetumi ye adwuma. So what in common say? It without obedience. Don't think say o sixth sense na be ye adwuma. Onipa bia from the beginning no eye adwuma. Saa bribi no ay kasa kiri nipa no. Etwe onipa kɔ hunhum no akwakofa die ni ho de aba no. Onipa bia wasase no eye adwuma. Babone be mu no na wewu. If say wo ye hunhum ni unteninka because we wu a dead to you but not dead in itself. So what you say dead to you untumi enyane mawo no akokoye dwuma dia mawo. If person o activity o sixth sense now you have to begin total obedience to the word of God. Uti unyankopon asɛm a don't question it diso fire dwuma ulma unyame ma on the direction don't question it diso fire dwuma. So what you say, nyame kyerɛw ne ya, don't rebel, just comply. The more you are obedient to onyankopon ene ne nsɛm ene n'ahyɛdeɛ no, na sixth sense no ɛyɛ adwuma. Iti Yesu Kristo ba asase so no. Wɔne asuafo no wɔ hɔ, ti asɛm ne yi. Because sixth sense no ɔyɛ very powerful. So ne asuafo no wɔ hɔ na ɔmo di nkɔmɔ a prɛko pɛ na Yesu Kristo ehu niye nesuafo no adwene
ɛyɛ den na Yesu tumi hu adwenko a ne suafoɔ no odwene ɛyɛ den ɛyɛ saa sixth sense no ɛyɛ saa tenka no a so atenkomo na se da biara no meka sɛ onipa bi a me no nam no meka asɛm kyerɛ wo na obɛfa a me sixth sense no ɔka kyerɛ me sɛ wagye atom agye atom eti nipa ne gye tum asɛm na meka no I will make follow up but sɛ sixth sense no ka kyerɛ me sɛ ɔnye ntom mu a I will make a follow up. It is a meno namwa. I am able to read you, read your plans, and know the kind of mind you have. Adeɛ mami hu ne ti onipa mu. Ɛyɛ the sixth sense. It is a me pe bibia. Ɛyɛ sixth sense na ɛsɛ sɛ me di wuram ɛkɔfa saa de ne firi honhom yɛ dai ɛba. Pato what nkomo na se. Mame kyerɛ wadeɛ. Anytime biya yewo deliverance service mu no ɛsɛ me hunu sɛ adeɛ no sɛ yare na de nipa no so a ɛsɛ sɛ me hu sɛ yare na kɔ eyi biribi na nipa ne pa ɛsɛ sɛ me hunu sɛ adeɛ no ne nsaka enti anytime biya me ye deliverance service no se me hwɛ nipa nanim din because my deliverance no I don't need noise. Through the sixth sense serious meditation as I said the kodina me pese esi no me di madwen no ekoso so atiase mpaibo e na odi bewuram eti me di madwen no koso wodi wadwen ne siso a ade na opese esi no enu nko na obedwen ho enu na wodi wura the realms of the spirit na de enye sofabo no wakwa kosobo it is a yare na down so and the yes wo deliverance service na ye huhumu yare and the rade family so ye free so a I don't need any noise. It's either there is a worship song worshiper in Kenya worshiper a live a man dipeduano etina baby na okra no so ye den e free dipeduano epie so at say because at that time no so nipa bia wan kata wani a okra ni pie it is a me kata mani sa na me meditate a within 1 minute 2 minutes matwe madwe si sa de no so no ube hu se me free di party biem then the kodi esese me koye mani pa no no makwakoye eye yare no makoye free ho enti me bie me no makatene se ade no ko check hu hwe obe check no na yare no so ko operating from that level no a obedience to the word, total obedience. It's people who can never be obedient, no, you will never be able to use your sixth sense. Certain canon. A honum no nipa uyi di wo. Sese ukofaba. Eti medwuma na meme ye no. The way a Onyankopon efa me so na the directions no ba no the sixth sense. The directions of God. Si nyame de bibi gu honhom mu a esese your sixth sense no enya saa tenka no na wo kire de nyame de gu honhom mu na otumi kofa. Sixth sense no eyo no a no boa yen ma yetumi kofa da yen kirase ye eba edi nipa ne ka ne da ye no a ada so obefra mi wo phone so na obe record that one mi tie da na makata mani esese metumi wuram na be kofa asekere no ba the kind of messenger ye de bring nipa no esese metumi wuram eti mi kata mani sa na me meditate on the dream within 1 minute 2 minutes me free nipa che biam na atenkan insia no the sixth sense no wasasiye kire me we say na daye no e pa kire eti mi nipa te se wo a benku a odi no medibi fufu a odi no medibi ade bia wo ye no meyebi ye den na daye no a wo ka no metimi kire wase pepepepepe te se ne tie
a sixth sense no. Eti onipa bi operating with sixth sense no, onye carnal minded, or ye spiritually conscious. Say nipa no, na tinka no a ewo honhum no, enu ne boa no ma ade a eye unthinkable, ade a ebro atwen no ntiase so no esie. Na demons no, enipa dodo bebre ni omo de tu agina. The demons will command the people. One more a work occurred money at the adeno. They know say, and son of betumi ewura those who realms no. No why yet bibia a bro honamne against no. As I say, that sixth sense no. It most of them no. The demons make them make huge sacrifices. Then they begin to control wealth from there. It is a pure tapen or tompa. After say one make it sacrifice with you mujeguno. Satan will give the chance for Sandy Pano to command the wealth from that point. It is pure water kekenso. The seeker will to me enye bibia the sixth sense. And no any did break it through. The devil knows this. So he has opened the door for one more edinechi. But ye a Christopher no yaka a dinechi. Into me rem enkonko famba. Ochen komona say. It is all per se. We are very successful. E wasasi so a. Ti asem ni yi. So per se unye nsira a wasifuo ebedia to the last generation. From today, you must begin to obey the voice of God. Total obedient. Because obedient wa woni obedient Nyankopon be ma okwanse wuram. Obedient wa woni principle da Nyame be ma okwanse wuram. Utumi wuram. Because of your disobedience no, Nyame ma okwan ma wuram kofa enema paba krampa. We say nipa we, the devil will come and steal it and take it away. That is why it is only obedience. And the more obedience eka the sixth sense no back. So what you say? It is yes to the wabishi ni moja degu. We eye. But as I say we total obedience. Yes, so mo domi amuni basadi so. It you know the obedience to God will reactivate your sixth sense. I don't want you to operate from the five senses. The person will operate from the sixth sense every time. Eti se we ready say bibi hiao there's a so called free ba because of your obedience to God and with the blood of Jesus that has been shed, you know. Otina se on nante otina na de kodeno meni o kase mi kura pen. It is a pen we and now person ku yi free mu e de back and the kanya. Then you concentrate on the pen. Ni nyina adwene ka ho. Eti wadwene so de niema fun hihya adwene mu a utumi ngura ho. Sene so mame. Eti me de madwene si pen we so. Kane ne de na nka me kata mani. Because na me nyini wo honhum saa. Enye ne ya mani guso na me free ni party bia me ne wote ho. Ba wo frɛ me amente. Saa bre no me free ni party bia dideda. Ba bia me wo no ne ade a me ye no. It is a me baby edi amia ti asem ne yi so obi bedi machi na ofa me se ne honhum agya ne se nipa no edi amia wo baabi a eye me honhum no obe free me mu akọ honhum na ofiri me mu akọ no anya se honhum na nyame de share ehoton no na ofiri akọ sixth sense no oyi nipa oyatenka onim ne ye papa onim ne ye bone eti no se ye bone a otumi kọ ne wakwa kuhu se me bane ba ku die me entempa no obeka kire me automatic na mafafo na mafri nipa no bibi boni bi koso e bibi si what is happening akwada ne mfreme nka we nkire me obi am mama ne se odie me bibi boni bi tu no but sixth sense no na entempa woko so ati nkomo na se once you are obedient to God no the sixth atinken no or you very sharp. It in tempano say
Sadi ni nimimua, I will not be able to father my children. It may be what be better wabra me nya away. Adia a necessary say mefre no, I will call you. A necessary say mefre I won't call you. I will take care of it. So what you say, it is a bonnet for no air me baby bonnet, ever whom soon you see. The seed sense no money that atinkano or children said no, something bad is going to happen to your daughter, something bad is going to happen to your son. Begin to work on it. And while I have to rise up, not masasi and meditate. At the bonibi or boni fonisi wobeyen no, na masay no. It will be in the world babidi mechi. And now wobefa me send who meja. At the boni ebetune da ebi sida. Because nothing will go into your life without passing through my sixth sense. Ebefa matin kensi enim. We are very sensitive. So I think common say, oh, you're very sensitive. It is all you meba. Now we need obedient to my instructions. If you're not obedient to my instructions, I'm telling you, say, my sixth sense will not reach out to you. And nuntina nimdia any ehunumu de bia na nyame pompe ba me fa nyame asem no na me kenkanya sixth sense no, he knows the works of God. And unim enyema kese onyankopon aye wo huhumu a enya manikan. But what in common say, it even before the invention of the 9 planets, the 9 planets na scientists a discover, you know, we call it discovery because it was already there, but it was covered. They uncovered it, so we say it is a discovery. One can say scientific creation or say scientific discovery. Nyamia ye wo hodeda. And it is through the sixth sense that you can break or penetrate through those realms. Ben say 2 years mu ani. Me baba ko e wo UK. Bema. Ena ofre me ka kire me say onya accident bi. Na after surgery no, as I say, insurance company need PS can be mama. For over 2 years, no company need PS can. Why yeah, why you follow ups na? Iti obo mama niye. Na menkai no, e wo mpai bom. Ena mi busa de say, sika na yahe. E di sika obo no, ne yesika emu odu pa. Me kire wade. Na obo say sika nso na me say, oh yes you say this money is owed you. As I say company ni de ma wana, no say yes. E yesika ese so mo de ma me. Na me were a lot of projects say me saka say sika no a ka me de beye. Ka me de bi so eba beboa nyame adwuma. And I'm so okay. Waka mate. Edi ebra meti wa me dwendwen saa asem no ho no. Ena honhom ne ka kire me say honkronkron no ka kire me say uru afinie nyame kire Abraham say onye no ana. Nyame ka kire Abraham say onye wi womano yes hadi ense ne bi obi take control over the realms of the spirit. Enti ma wakwada no enko bibi emfa mrew ne fa ye nyame adwuma eno ni ade a wonye woye ba obetumi akwakofa sika ne di abre no tie wa na me frɛ me ba no enam ka kire se ki me pesa wo to ade wi ebre me nam de ye nyame adwuma trobreme nyame ka kire Abraham say fa nantwie wadi fi miensa odwan efi miensa we efi miensa abronoma ena abubro fa breme okenkan eho na o se fa breme eno de saade ne ma awurade
na te se nyame gina saa de ne so ama ne control over yedi ani isira ti ono abrante ne de no honhom no ka kyerem se memma no mfa ade bi mmra me na me fa nyame adwuma na me friend se first kabra me fa nkoto saa de we nyame adwuma na me nyina so fa nko fa ska ne mra eti 2 days na abrante this can buy or de buy na me koto ade ne na wotwe na me friend wo phone so anwumre ne kai ba bia na me gina pa me ne no yesa adwuma no anwumre yi gina phone so na me se o man mompaye na mkata mani ena ni sika no a oboye no me de ma dwensi so eti me ne ne bompaye no na says no we drew what did da and I command the say the money be released eti me guso me bompaye na me hu say ye release this can dey go nsem eti me hu sa de na apɛ na me hu sa de no mawie me ka kyerɛ say amen oje so amen am ka kyerɛ say masa 3 days time sika no on be fraud the amount on be to account ti asɛm the boy was very obedient to me asɛm bi a man no o UK eche bia e no be ware be ye ne yire ho ade e no de ne call he was very very obedient asɛm bi no wa awurade be fa me so aka kyerɛ no a onni so 3 days no anso the second day you had a messages on my phone. God has done it. To praise the Lord, hallelujah, pastor. Let's just say Nijiaba. I feel me no say they have paid all of the money into the account. 3 days now. So that day no womuchi as the camo. That day no send I think about 60 million, 1,006. Say a just a took him. Menye na memfa emwa nyame adwuma as his offering. That day no na amanfo nso enipa mienu womo de adesiredi bi mu odin atomanim baako epe 9 million e de akoyi bibi baako nso pe 5 million so aten komuna se eti that day no a me ba ne send say sika no na me di kan ka kire nipa no a open 9 million ne se me ni bi batade che a me pe say sika no de amam that day no a sika buy na me se wo 9 million me de ato account mu kona kofa na wo nso 5 million me de asende wo na me sa chei kwanya seat sense no ye di adwuma no say when you the direction of God no one ye obedient a obeye adwuma no but kwanya obefa so adwuma no ebe broso na be ye kase no you won't know, you won't be able to have it. Whatever your hands find to do na osenkafo no eka no as who say your work cannot stay forever and ever and grow and overgrow if you are operating within the 5 senses. If you are not able to break through the realms of the spirit, you will not be able to have access to that dominion power no. Yesu moja no abehwe egu. Ohwie moja ne gu ye no nso ba be ye obedient. From today, with total obedience, you will see say your sixth sense will be reactivated. When the reactivation comes, now you are on top of your own world. All you have to do is to sit down, focus on Sadiano, deep. Now, deep. Now, within 1 minute, 2 minutes, will be free party BM. See sense no de obeko. It happens like magic. Adi we mempa bonus and kamubi suti na moti adisuani yi na masase ye obedient to God and kawubi hu de make no. It is just fantastic. And no ne binum entumi andi nyame asem so anye obedient to God a wo makotutu nura wo mde ye asori no. Because with your seed sense you don't need any edru. All you need is total obedience. So I can come as total obedience and you are good to go. Sadia no so funu pi womo de na ntunye nyane anya dwuma ma womo no eti no mo won twetwede no eti na ehunumu insight into the word of God no abo womo no
The prophetic language, it no mun to mean chirasi no. The word of God, it no mun deep understanding no. Because with sense in the you don't operate from the normal earth. We know some of no ten no a very deep revelations and because sixth sense no or a very powerful sense. Who cannot be attacked or touched by the devil? But someone to be found in some sixth sense no. Because baby or no one yenyan wo metaphysical world and the yenyan was asisu yijan wo hum to help man control all the 9 planets. It is the blood of Jesus is speaketh more than the blood of Abel. Yesu moja no e kasa e sin Abel moja. E ye moja pamua every day it is as fresh as ever. E wo ho moja no afie gudida. Sisi akasa wo be total obedient to God. Na sixth sense no so ye enyane. If you are not obedient, no way. When you switch your mega there is no way sixth sense no obesori aye adwuma ma. The sixth sense near activated from there no, this is how this person you become. The moment I will sixth sense no be activated no be you nipa utri more than sankofo no obutri more than sa wo fomo a bonene de odebechewo but asotwe no mfa nchewo da. They are very principled. They are very disciplined people. I think I say very disciplined. Na yehwa de wo mutrimo de o so bi koji sikadura sika no nim se beba, but the sustainability no e necessary ordinary ne den ekoso eti okohwie mojagu ya onye sika no eno mo ka kire ne say sika na sese obusuani bia dibi efa bi mo obusuani bia be say se wo ye ni busuani na uwu se den kura onfiu obebo abonte sofo bat onfiu eye ensiseye emra ye dia bata sa yedie no ho so ati ase ye tumi ka kire ne say se wo yiri bu ni onensa ene ne nadan ba kom eti osi edan no a onye sika no osi dan no a ese so yi dan ne ba ko ma obem oba no so fa edan ne ba ko so ati ase it is oba no e wo ne sabo mo se wo ko dan ni we ye ne dan eti wo mu a penetrated through the realms of the spirit no, they are people who are guided by principles. The occurs for me, Lord for me, they are very disciplined people. When I say they see themselves as very disciplined. They see themselves as people who are principled. Indeed, they are. Because you say a better one no. It is a more a Christ for muye mubia anyhow. Wono ankasa na no asem onfa yeduma. What you say? Wono ankasa onye disciplined. Wono ankasa onye principle no. Say the Christ for mu live anyhow no. You will never be able to taste the goodness of God because it requires principles. It requires discipline. Here discipline. Here simple be this is so. And no the best sustaining of blessing. It is say Nyankopon ka kire Abraham say do this and Abraham aye obedience. Afi sisi e bata ho no edi so pepepe. But who be ready mu? You don't want to be bound by any rules and regulations. You don't want to be bound by any principle. You want to do anything haphazardly. You want to do anything anyhow. There be. O person ye adibia send you sipa. Obwa. It is those people who are very wealthy, they are very principled. The time on fen yagro, on fen the dominion, to say, ye want to see be diso. Because sikali di onim say, aba. Ebeba nso kase beba eti baby ese so de na dwen kono eye the principles and sise ya edesika no ho it is sense obua na ebusuani a omboa oda kase ni ti mo de ope eti onipa bia otumi wuram oye obedient to God na nyame kire no
kwanya won fa so na the sixth sense ni ye adwuma no. Those people are spiritually disciplined. They do everything based on the principles that are given. Sending so mame. Without principles and discipline, you won't be able to see the glory of God. As I said, woman sixth sense in your true obedience. After that, you become principle. So to me, yes, I did no. Afi ni ope biano tenase. Anybody who is obedient, total obedient to God. Iti unim ensem bi so na wunye biu. Total obedience. Total obedience. It will depend on your total obedient to God. No, the see sense no. Eye siwa eye sharp. Seni pandibi ni wa opa ni nsanka nsabeka. Eye ka na opa obi wuroma kwa kofaba. So what you see? Now I sold my car, the saloon car, because I needed another car to be able to do the work of God. Means we need that bulk cash. Na makwa kutuya car. It will open market. It is seed sense necessary or yen edwuma. As I speak to you, there is one sitting down, waiting for me. Here, so we see sense na ye edwuma. You'll be able to command, bring, establish, fortify. Now we see sense no, and no be to me connecting the people who are capable of bringing what you want. About connect to bring it to you. I want you to begin to think about ensemua anopei. Menu akemu jihudi. Begin with obedience. Ko obedience no eni koyi ade ne deba. When you obedient no way. You see sense need to mean adwuma. Sisi ano kwanya osabeka seed sense ne de machrew. Yesu moja no so wahwie gu. Afi akanye wo obeye because Abraham ewodi nyame kire ne se wonye. Wo so Awurade be fa me so akire ne sese wo ye. Na afi wo break through no. A wahwehwe wa ware na wahwehwe adwuma na wahwehwe no. Hwese ememua. Kristo ti ase. Ibehu na ni onyam. Se ye de etina. Bibie kwan na de ma questions kakra. Ansa na direction no aba. The direction no se Nyankopon yadom na eto platform ni se krim. Ahobrasiem mesrew. Ye. Wan kasa na wo ye ne die. E isira no ehum propro wa no wo sabeka. Basa wo do wasefo a ye. Enyi bida. Endwin say bida. I think say during vision and aim at this year make an wasem. Say you think about yourself. Nyame isira no the principle is wasefo. That's the principle. If you are looking at yourself, don't do the direction. Because a who na wo join the and yet direction no and yet a wasefo. So what you say, Unyankopon kyerɛ me, e ma me di kan ye. E di manya me nipa no kwafo bi a ɔno so direct me. O kyerɛ me sɛ koye sade wi. Me ne so ade a o ka kyerɛ me. Me brɛ so ɔne me be nanche no e wo de o ka kyerɛ me sɛ me so me nye. Ɔno so ba be fa me so akyerɛ mo ne mo so mo nye. Na ni obi di nokure e de ma Awurade obɛyɛ no. Sɛ nipa no Onyankopɔn be kyerɛ ni tumi wasi ni bi no obɛyɛ mbɔbɔ. Timi no enye enne wo de na mebi wo no wo de sesa wo pri bibi de to ho e ma wasefo. It is all better say ahohora ohia ebusuani nobody has been able to command wealth. What in common say
Me mebusua mu no, if you look at the entire family, not even one person from my maternal side, from my paternal side, but Eradi na woye nokwafoɔ no, the way a woman me etumi penetrate na afi me command no, enniema Eradi fa me so ye, honam fam ne ofa me so de tintim ho no, ebura dwene ntiase so. Enipa dodo o ma me nsa so o mo so no, ebura dwene ntiase so. It is not by chance. Enye by chance. It is a direction ye eba. Na wo dwen wasefo no ho, na wo pese Eradi do. Na wunya uncontrollable wealth for your generations to come. Direction e beto ha na waye. We are now begin to remain obedient to God. Question 2. You may now subscribe.